This man was a volunteer in Ukraine's territorial defense forces. Олексий Побихай was detained by Russian forces in Bуча. His body was found with his hands bound and a bullet wound in his head at an abandoned Russian military base. Russian forces documented their own role in his death. Відступати нема куди. Ми маємо оборонятися. RFERL has pieced together Побихай's last days. Using phone intercepts, нам дали приказ убивать каждого. Exclusive footage, Мы дальше сейчас пройдем, устанете, мы пройдем. And eyewitness testimony. Молчи, а то ты, сука, сейчас за ним уйдешь. This is the story of the life and death of Олексій Побихай. This is Буча in late February 2022, the first days of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Угадай, де його голова, цього рашистського Ukrainian forces, including local territorial defense units, had repelled the first Russian attack. There were many Russian casualties. Рабочая тетрадь. Командир второй роты, гвардии лейтенант Заводов. Нахрена ты сюда пришел от Заводов? The badge on this jacket is from a unit of the 76th Airborne Assault Division from the Russian city of Pskov. There is extensive evidence that Pskov paratroopers were present throughout the subsequent occupation of Bуча. RFERL found dozens of documents, identity cards, badges, lists of military personnel, call sign tables, diaries, personal belongings, radios, computers, and even graffiti. Там были псковские. A pile of wrecked military hardware was all that remained of their first attack on Bуча. Local territorial defense units were waiting nervously for a second wave. Уже идет колонна. Звідки? С Байлановка, так называемая. Там мост один уцелевший. Его бомбили, а он остался. This video was shot by RFERL correspondent Marian Kushnir and photojournalist Max Levin, who would be killed by the Russian military 2 weeks later. They interviewed Олексій Побихай. We're publishing this interview for the first time. Олексій, так? Ви з Бучі взагалі? Так, це місцевий житель, який пішов? Я місцевий житель, народився в Російській Федерації, у мене мати росіянка, батько українець. Коли мені був 1 рік, я переїхав в Бучу, проживаю тут буквально 500 метрів відсюди. Тобто буквально захищаєте власний дім? Да. Так можна сказати. У нас стояла позиція вчора, яка підбила цей бронетранспортер. Тут такий вузенький участок, і ми його трошки втримали. Але з автоматом від танка не відб'єшся. У нас було дуже мало боєприпасів. Ми бачимо оточення з усіх боків Російською Федерацією. Чесно, що відчуття не найкраще, але відступати нема куди. Ми маємо оборонятися. Ми не нападаємо на іншу країну, ми захищаємо свою. I am a strong man. Yes, you are a strong man, yes. Almost all of Pobihai's life is connected with Bуча. He took his first steps here and went to school. He worked in the restaurant business for many years. He opened a small shop in his house selling coffee, ice cream and sweets. And after 2014, he was a volunteer supporting Ukrainian forces fighting Russian-backed separatists. Це був наш штаб.
куди приходив Олексій завжди і до повномасштабного вторгнення. Він приносив сюди допомогу, яку ми споряджали і пакували на фронт. Тому це було для нього природнім прийти сюди, в наш штаб, коли почалося повномасштабне вторгнення, і щось робити. Так як він не був військовою людиною, йому ніхто зброї по перших часах не давав. От, він писав, він все упорядковував, людей збирав, казав, кому коли прийти. І він фактично був діловодом нашого штабу, якщо так можна виразитися. У нього було завдання захищати новус або те, що там вціліло, від мародерів. Ми не могли людину поставити щось захищати в час війни без зброї. Тому йому була ця зброя надана. Перед тим був проведений короткий інструктаж фахівцями. Я не впевнений, що там були патрони, не впевнений. Але для остраху мародерів те, що в нього в руках був автомат, це вже щось вартувало для захисту цієї точки. Тобто він навіть стріляти не вмів? Ні, він стріляти не вмів. Ми не бачили, чи він вмів стріляти, чи він не вмів стріляти. Але, звичайно, що таких людей, як Олексій, рашисти ненавиділи, вони їх шукали. Сусід, якого я знаю, Смалечку, такий імпульсивний хлопець був. І отож декілька разів я його бачив зі зброєю, і вже на підході були ці уроди. От, я йому тоді ж казав, що Льоха, сховай автомат, бо як багато військових тут нема, от, сховай раді Бога. Він вроді казав, що він його сховав. On March the 3rd, Russian forces began their second attack. This previously unpublished drone footage shows how paratroopers from Pskov are entering Yablunska street in Bуча. Яблунска would later be known as the Street of Death. Yablunska Street was the main route taken by the advancing Russian forces. The Pskov troops shot at virtually everything they met on the way. In this video, you can see the shooting of Volodymyr Ruchkovsky from Bуча, who was trying to flee in his car. He was one of the first killed on Яблунска. This map shows where Russian troops killed people on the street between March the 3rd and 6th. Here, 4 people burned to death in a car after it was fired at, including 14-year-old Anna Mishchenko and her mother, Tamila. According to information from the Bуча Municipal Archive, verified by RFERL, at least 130 people were killed on or around Яблунска Street. You can see their names on the screen. Almost all of them were shot. Да, сынуленька. Привет, мама. Привет, мой хороший. Ну, я вообще, вот эти гражданские лежат вообще на улицах просто с мозгами вытекшими. Ой, которые местные жители? Ну, как бы да. Это которых уже вы расстреливали или которых... Которых наши расстреливают. This was a phone intercept recording a Pskov paratrooper who took part in the capture of Bуча. RFERL obtained the recording from Ukrainian law enforcement agencies and verified it. Направо-налево по окнам смотришь, типа, если там шторка дернется или окно откроется, сразу стрелять в окно. Гражданский какой-то выскочит, все сразу по нему огонь.
Pobihai now found himself under Russian occupation. This is his house. His car is still parked here. And this was once his shop. We don't know if Pobihai continued to work with the Ukrainian military during the occupation. We do know that he tried to continue to be useful to his community by distributing food. «8 березня, вівторок, передали хліб. Ну, це Побігай, Льоша, передав нам хліб. Декілька разів то він мене побачив, попросив, щоб я заніс цей хліб в підвал дитячого садка «Козачок», де люди переховувалися. Ми дуже раді були цьому хлібу. І коли Льоха приносив цей хліб, ми передавали ще сусідам. Теж вони, о, хліб. Треба віддати должне, що людина, іменно людина. After capturing Буча, the Russian army quickly established a strict occupation regime. They announced a curfew, stopping people walking on the street or using telephones. They also began a series of raids and searches. The second stage of mass killings in Буча had begun. Russian troops began rounding up members of the Ukrainian security forces, territorial defense units, and pro-Ukrainian activists. Берут пленного, парень, 18 лет. Ему сначала ногу прострелили из пулемета, потом уши отрезали, потом он сознался во всем, его застрелили. In this recording, which we're disclosing for the first time, Ihor Horodetsky from Буча is walking in a brown jacket. He appears to be trying to get to his house before changing direction and accompanying the Russian soldiers. Just a few hours later, drone footage captured Horodetsky's body on the street. Here, Pskov paratroopers enter the premises of a business where two workers were hiding, Timur Savka and Turkmen citizen Ahmed Achilov. Soon after, the soldiers took them to a forest and shot them. They were also searching for Volodymyr Zavertanov, a local politician. He was captured, taken away and shot. Dmitro Chaplihin, Alexander Yeremich and Oleksiy Kadura informed Ukrainian forces about Russian military movements. They were shot. Roman Shadlovsky was a former soldier, shot after Russian troops found his old military uniform. Alexander Kozak was shot when they found he had a certificate for previous combat service. Journalist Zorislav Zamoyski kept a diary of the occupation on Facebook and posted a photo of destroyed Russian equipment. He was executed. These men were found with photos of Russian equipment and shot. RFERL has gathered extensive evidence that all these Bucha residents, whose portraits you now see, were captured by the Russian military, interrogated, accused of resisting the Russian army or of Nazism, and then executed. We have reason to believe that other cases of civilian killings we investigated were also committed by Russian forces for similar reasons. There were many more killings in Bucha. These are just the ones that we have documented, which suggest the killings were carried out deliberately and systematically.
Russian commanders must have known what was going on. For example, a surveillance camera recorded this officer walking on Yablunska street. He has a walkie-talkie and is accompanied by lower-ranking soldiers. He can see 3 shot-up civilian cars. In one of them, the body of Mikhailo Hrabovlyak, who was shot that day, is burning. Спрячь от меня ружье, от меня уже, мне кажется, крыша поедет уже. Я столько гражданских перевалил уже. We found 3 intercepts of Russian soldiers in Bуча mentioning permission from commanders for executions of civilians. These recordings were also obtained from Ukrainian law enforcement and verified by RFERL. Если как бы у нас приказ вообще никого в плен не брать, всех расстреливать. Нам дали приказ убивать каждого. Да, ну мы пленных не берем, типа ну в живых не оставляем никого. On March the 13th, Russian forces organised a raid on this street, where Olексий Побихай lived. Eyewitness testimony and other evidence gathered by RFERL suggests that it was not a random roundup. They knew who they were looking for. Були періодично перевірки, грубо говоря, зачистки, ну такої масовості техніки, що в один момент і вокруг просто не було. Почали під'їжджати бронірована техніка, БТРи, БРДМи, БМПшки. Плюс була ще тентована там Урали, КАМАЗи, техніка, в якій сиділи солдати. Вони оцепили повністю, вийти з цього периметра не можна було. І далі вони почали йти в сторону Олексія Побігая дому. This man witnessed these events. He asked to remain anonymous due to concerns for his safety. Я сховався, був в тому місці. І я чітко тоді бачив, виходить, будинок Олексія Побігая. Вони зайшли на територію і почали заглядувати так само, як в його є там пристройки, все. Ну, видно було, як бігали, копишилися, перевертали все це, що то внутрі. Побихай wasn't home. But the Russian soldiers stayed to wait for him. Це не були регулярні в них війська, в них форма була чиста, вони були добре екіпіровані. В них зброя була нового покоління, не була стара зброя. По движенню вони не суетилися, вони не бігали, вони просто професіонально зайшли, передвигалися чітко і злажено. По признаках це іменно якась спецгрупа. Our investigation has identified one of the units involved in the operation. While some troops waited for Pobihai, others dealt with the neighbours. One neighbour asked, "Where are you from?" The answer was Kemerovo. Kemerovo is some 4,500 kilometres from Bуча in the Kuzbas mining region of Siberia. A special forces unit is based there. Штурмовая группа готова. Кемерово – мемориал воину-освободителю. Сегодня здесь отдельному отряду специального назначения войск Национальной гвардии «Кузбасс» в торжественной обстановке вручено боевое знамя. And as we shall see, this unit was involved in detaining Побихай. Олексія в будинку не було, він зі своїм товаришем верталися, йшли спокійно, не передостерігалися, що хто-либо тут буде. І прямо от піднімалися до своєї хати, по прямої от в них хата. З цієї сторони вже за спини в них вийшов товариш, їм вже сказали, ідіть сюди, ну, по движенню показали.
Процедура в них, коли Льошу вони взяли, зайняла не більше 10 минут. This document, found later by a Bуча resident in an abandoned Russian dugout, is evidence of the Kuzbas unit's role in Pobihai's detention. It also provides further details about what happened. Examples of our men's courage and heroism. Captain Sergei Nikolaevich Tikhonov apprehended Olексій Vitalyevich Pobihai while searching a house. Pobihai was carrying a 5.45 millimeter AK-74, 4 magazines of 30 cartridges for it, as well as a certificate of a member of the Guards of Буча organization. Льошу з другом притягнули сюди, викинули пару табуреток з цього вікна, їх отут поставили. Тут була кров на землі, каплі крові було і оттуда, може це остатки. Но то, що їх отут посадили на табуретку, це факт, тому що були явні ознаки, що людина, коли сидить на табуретці, видно, там голова нахилена, в цей момент знизу, виходить, сліди крові. This is Captain Tikhonov, as mentioned in the Russian document, holding the standard of the Kuzbas Special Forces in Kemerovo. His wife posted photos of herself and her husband on holiday in Russian-occupied Crimea and of Tikhonov with their baby. His mother also posted photos of his graduation from a military academy in 2015 and on a mission to Chechnya the year after. His portrait hung on this Roll of Honor of the Kuzbas National Guard. В той день я йшла від дочки додому. Коли я зрівнялася з будинком Побігая, кафешка, і тут мені сказали «стоять». Я ще пару шагів зробила, вони повторювали, що «стоять», ми сказали. І виходить солдат, говорит: мать, куда ты идешь? Я говорю: я иду додому. А откуда ви? Я говорю: йду від дочки додому. А де ти живеш? Я говорю: я по цій вулиці живу, і дочка по цій вулиці живе, говорю. І вони виводять мужчину зв'язаного, руки зв'язані, і на голові мішок. Ти знаєш вот этого мужчину? Я говорю: як я можу його впізнати, якщо в нього мішок на голові? Коли відкрили мішок, я тільки звернула увагу, що на мене дивляться очі. А далі все було криваве месиво. Одні очі. Так, з ушей йшла кров, з носа йшла, з рота губи були побиті. Там обличчя майже в нього все було побите. Але ви впізнали в ньому Олексія Побихая, так? Так. Він щось сказав, промовив? Він нічого не мог сказати, він стояв, тільки очі його дивилися на мене і все. Мы у него нашли автомат, гранати. Це він по вас стріляв. Говорю: ви знаєте, вас не було, по нас ніхто не стріляв. Я говорю: і ми за ним. Це дуже порядна, гарна людина. Я трошки від них відійшла, і в мене задзвонив мобільний телефон. Я взяла трубку, і підбігає цей солдат, який, я говорю, що з яким я спілкувалася. Він вириває цей мобільний і б'є об доріжку, мобільний розлітається, я хотіла його підняти, і він зразу почав по ньому топтати. Я говорю: що ти робиш? Говорю: падла. А він говорить: молчи, то ти зараз за ним уйдеш, це саме. І він мене толкнув. The National Guard unit took Pobihai to this wood on the edge of Буча,
where the Pskov paratroopers had set up their headquarters. Some of the eyewitnesses of Pobihai's detention told us they were convinced he was betrayed by another Bucha resident. The Russian document states that Captain Tikhonov received information about Pobihai from the local population, but RFERL has found no further evidence of this. By the end of March 2022, Russian forces were retreating from around Kyiv, and in particular from Bucha. Сволочі, щоб вони в пеклі горіли, тварі, Боже, Господи. The world learned for the first time about the mass killings of civilians committed here by the Russian military. Вон здесь там в конце 6 чоловік, їх застрелили і спалили на одній кучі. Tortured and shot Bucha residents were found on the streets and in gardens, in houses and basements, in shot-up cars and in torture chambers. Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. But the fate of many people who had disappeared remained unknown, including Олексій Побихай. Думали, що, скоріш всього, що Льоша для них не составить якоїсь їм особої цінності, тому що він не був спецназовець якийсь. Він все-таки ж ілі дойде домой, ілі де-то обнаружиться. Ну так його ніхто не бачив і не чув. In September 2022, more than 6 months had passed since the liberation of Bucha. There was still no news about Pobihai. But one day, while searching the area, the local territorial defense unit found the mutilated bodies of 2 men in the forest. Вік дуже важко визначити зараз, але бачимо, що руки були зв'язані скотчем. Позаду на голові була відповідний капелюх, те ж саме навколо шиї було зав'язано скотчем. Є синя відповідна жилетка, в жилетки в кишені є окуляри для зору. This was Олексій Побихай. A forensic examination concluded that he was tortured and then killed with a shot to the head. The other body found nearby was that of Oleksiy Telizhenko, a colonel in the Ukrainian Security Service, or SBU. Both men were detained by the same Russian National Guard unit. Telizhenko on March the 6th, Pobihai a week later. This Russian document shows that the National Guard was working with units of the 76th Pskov Airborne Division. It was led by Sergei Chubarikin. It's not clear who directly killed Pobihai. He was buried in September 2022 on the Avenue of Heroes in Bucha.